তো মাইক্রোব্যাকটেরিয়া ক্লাসে কি শিখেছো? জেডেন স্টেন কাকে বলে? অ্যাসিড ফাস্ট অর্গানিজমকে স্টেন করে জেডেন স্টেন। জেডেন স্টেনের ফুল ফর্ম কি? জিল নিলসেন স্টেন। তো অ্যাসিড ফাস্ট কেন? ওয়াই ইজ অ্যাসিড ফাস্ট? ডিকালারাইজার দেওয়ার পরে they will not lose the color. Why? Because of the mycolic acid. তো এই মাইকোব্যাকটেরিয়ার সাথে গ্রাম পজিটিভ গ্রাম নেগেটিভের কি ডিফারেন্স ইন দ্য সেল ওয়াল স্ট্রাকচার? গ্রাম নেগেটিভ সেল ওয়ালে কি থাকে? কি কম্পোনেন্ট থাকে? হ্যাঁ, লাইপোপলিস্যাকারাইড, রাইট? আর গ্রাম পজিটিভ টিকোইক অ্যাসিড অ্যান্ড পেপটাইডোগ্লাইকান। এর সেল ওয়ালে কি থাকে? কি থাকে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল? হোয়াইট টি শার্ট। মাইকলিক অ্যাসিডের সাথে আর কি থাকে? আরো অনেক কিছু থাকে। There are 3 components of the cell wall. We'll come to it. ঠিক আছে, বুঝবো। তো Mycobacterium tuberculosis, what does it do? কি করে? MTB tuberculosis। Mycobacterium tuberculosis ছাড়া আর কেউ tuberculosis করতে পারে? bovis। আর there is something called MTC complex, Mycobacterium tuberculosis complex। অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে, ঠিক আছে? So they all cause tuberculosis. Now there are something called atypical mycobacteria. Why atypical? Because they look like TB but they don't cause TB, ঠিক আছে? So atypical mycobacteria মধ্যে there are called non-tuberculous mycobacteria, that is NTM, and there is something called saprophytic mycobacteria. Why saprophyte? Saprophyte মানে কি? They, yeah, so they don't have to have a symbiotic relationship, correct? Okay. Now non-tuberculous mycobacteria or atypical mycobacteria, they are present in many of the natural environments. Suppose water bodies, vegetations. So these are the places that they can be found. Okay? And these mostly are contaminants. জলের মধ্যে ট্যাঙ্কের মধ্যে বসে আছে। The moment you open the tap water, you get so much of mycobacteria. I'll tell you one incident. During my MD days, we were washing the Zn stain slides with tap water. And suddenly, in the summer season, all the Zn stain slides were positive. One day. 15টা 20টা করে Zn stain হচ্ছে, প্রত্যেকটা Zn stain পজিটিভ। একদিন হলো, we held the report. দুদিন হলো, we held the report. Now we are getting calls. The Zn stain-টা কি হলো? But how can we justify? All the 18-20 Zn stains are positive. It is not possible. We are taking the patient history. The patient is not having symptoms of tuberculosis. So we were running here and there, what to do, what to do. Somebody told, do the Zn stain of the RO water itself. So the people went up to the tank, they sampled the water, centrifuged the water, and then did a stain from it. And we found NTM. So NTM was there in the water tank itself. It was contaminating the samples. Okay. So remember that Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae ছাড়া যে organisms গুলো আমরা দেখি, সেই organisms গুলো যারা Zn stain positive আসে, those are classified as non-tuberculous mycobacteria. Now one important thing is, এটা চেঞ্জ হচ্ছে না। So one important thing is they are virulent
but they are not virulent to everyone. See, all we have T lymphocyte, B lymphocyte এর function সবাই জানো? Yes, CD4 T cells. Yes, okay. So we all have CD4 T cells well functioning in the body. Now what happens in case of HIV? They don't function so well. So it's an immunodeficiency status, right? So সেখানে আমাদের CD4 T cell যেহেতু নেই, ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন্স যে জিনিসগুলো বডির ডিফেন্স মেকানিজমে কাজ করছে, দোজ আর উইকেন্ড। সেই ক্ষেত্রে দিজ অ্যাক্টস অ্যাজ আ অপরচুনিস্টিক প্যাথোজেন। মোস্টলি ইফ ইউ সি HIV patients, they come with a second organism as tuberculosis. HIV এর সাথে সবথেকে কমনেস্ট অর্গানিজম which grows is tuberculosis. তো যাদের টিবি না হলো, they will present with a Mycobacterium avium intracellular complex, which is a NTM. Now, there are certain differences. We'll come to it. So HIV patients are mostly susceptible to this kind of infection. So these are called opportunistic pathogen. That means whenever your body is giving an opportunity to the pathogen, they will invade your body and cause the disease. Understood? Okay. So saprophytic mycobacteria কাকে বলে আমি বললাম। So saprophytic mycobacteria, they do not cause any disease. Saprophyte মানে saprophyte. They will live in the soil, they will live in the plant, but they will not affect the human being. Mycobacterium flei একটা organism আছে, আরেকটা organism আছে Mycobacterium smegmatis, which is a contaminant in urine samples. ওটা এখানে দেখা যাচ্ছে না, কেটে গেছে স্লাইডটা। Okay, so we have more than 90 species of NTM, but only the clinically relevant things we will discuss. Okay, so if we classify NTM, we can see, so this is the classification, Runion's classification. তাতে কি লেখা আছে? Photochromogen, that means they will produce pigment when exposed to light. Photochromogen, chromogen pigment, photo মানে light, simple. Scotochromogens, they will produce pigment irrespective of light. Scoto means always. Non-photochromogens, they will never produce pigment. And rapid growers. Mycobacteria grow করতে কত সময় লাগে? TB. How many weeks of incubation is required for TB to grow? E. coli grow করতে কত সময় লাগে? 20 minutes. তুমি generation time বলছো। I am not talking about generation time. I am talking about incubation time. কত সময় লাগে E. coli? Suppose I give you a E. coli and tell you grow it in this culture media. বলে তোমাকে একটা ম্যাকনকি আগার দিলাম, একটা ব্লাড আগার দিলাম। ম্যাকনকি আগার E. coli টা আছে, now I tell you to grow it onto blood agar. How much hours it will be required? কঠিন প্রশ্ন। 16 to 18 hours, maximum 24 hours. ঠিক আছে? So why do we call it overnight incubation? বই খুলবে overnight incubation, overnight incubation, সব জায়গায় লেখা থাকে 16 to 24 hour incubation। মানে তুমি আজকে স্যাম্পলটা দিলে, tomorrow we will find a growth in bacteria, normal bacteria. But for tuberculosis, it will require 4 weeks to grow. 4 সপ্তাহ। These are very slow growers, generation time অনেক বেশি। ঠিক আছে? What is the culture media of TB? TB culture media কি? হ্যাঁ? LJ media. Now what is LJ media? Lowenstein Jensen's media. LJ media composition কেউ বলতে পারবে? Is it a enriched media? Is it a selective media? What kind of media it is? হ্যাঁ? Enriched media কাকে বলে? এই তুমি ওখানে একা একা বসে আছো কেন? শরীর খারাপ? তাহলে
এখানে আসবে না, শুনতে পাচ্ছ তো? এলজে মিডিয়ার কম্পোজিশন কি? এনরিচড না সিলেক্টিভ? Enriched. Why? Everything comes with a why. Egg containing media, right? Selective na? How many of you don't think LJ is not a non-selective media? LJ ke selective na selective na? Selective media kake bole? Correct. So it will support the growth of one particular organism. Now my question is whether LJ is a selective media or a non-selective media. You read it in the book and tell me in my next class. Okay? Make it a point. Okay. So LJ media supports the growth of Mycobacterium tuberculosis, right? Now, this is remote control to remote or nahi. Okay, fine. So this is the cell wall structure of Mycobacterium, non-tuberculous mycobacteria. See, the orange ones, AJ, this thing, এরকম একটা rounded, একটা circular, একটা structure, looking like a helix. Okay, so this is lipoarabinomannan. This tentacle-like appearance, this is mycolic acid. So this comprises of outer membrane. Okay. Now the next thing, arabinogalactan, AJ, blue hexagonal structure. Now this arabinogalactan, they help the mycobacterial structure to survive inside the macrophage. Mycobacteria is such a bacteria, it can survive inside your host defense cell and you will never know about it, just like HIV. So এই যে blue structure-টা, the arabinogalactan, that helps the mycobacteria evade the host immune response. Next structure হচ্ছে peptidoglycan. See, so the cell wall also contains a peptidoglycan, but take my suggestion and do not call it a gram-positive organism. যদি বইতে লেখাও থাকে gram positive, don't mention it as a gram positive. Why? Because mycobacteria is never stained with a gram stain. It is always done a Zn stain. So you're gonna classify under a gram stain. Okay. And then we have a periplasmic space and a plasma membrane. So the important thing is the cell wall contains three structures: outer membrane, then arabinogalactan, then peptidoglycan. Now distribution, I have already told. How will they come to your home? This is the way they will come to your home. See, নদীর জলে mycobacteria ভেসে বেড়াচ্ছে, non-tuberculous, happily ever after. Then they seep into the soil, okay, because they can survive. They are basically saprophytes. They can survive the harsh environment conditions. They'll seep inside the soil, go to the water table under the soil. From the water table, they'll move on. They'll come to your pipes and they'll be on your shower and you will be showering with mycobacteria. In US, 30 to 40% of the citizens have had NTM infections in their life which they don't know. 30 to 40%, just imagine. I don't know why. Maybe আমরাও হয়তো আমরাই জানি না। Okay. Epidemiology, I told asymptomatic infections. Most of the infections are asymptomatic. They are transmitted by natural environments and animals, but they are not transmitted from human to human, unlike Mycobacterium tuberculosis. Right? আচ্ছা, Mycobacterium tuberculosis কি ওয়েতে ট্রান্সমিশন হয় from human to human? স্পুটাম। আর কিছু? ড্রপলেট ইনফেকশন, রাইট? সো সাপোজ একটা পেশেন্টের টিবি হয়েছে,
এই হসপিটালই আছে। So what precautions do you take to visit the patient? Mask. কি mask? N95. Why N95? Why not N100? 95 এ আটকে গেলে কি করে হবে? You have to get 100. তাই নয় কি? N100. N95 কাকে বলে? N95 কি আদৌ একটা মাস্ক? That is a big question. Germ. Germ is not a term. Germ Colgate advertises it. Microorganism. So 95% they will filter less than 10 micron of size of organism. 95% of the time. Now N95 is actually not a mask. It is a respirator. একটু উঁচু ক্যাটাগরি জিনিস, রেসপিরেটর। মাস্ক তো দোকানে পাবে, সব দোকানে। রেসপিরেটর ইউ উইল সি, ইউ উইল ফিল গুড ফ্রম ইনসাইড। N95 রেসপিরেটর। সো এই যে প্রিকশনটা নিচ্ছ N95 রেসপিরেটর পরে, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রিকশনস, কি বলে এটাকে? সিডিসির একটা ওয়েবসাইট আছে, ওকে, এভরিওয়ান শুড ভিজিট দ্যাট ওয়েবসাইট। সিডিসি সেজ, গুগলে লিখবে সিডিসি আইসোলেশন গাইডলাইন্স, লিখে রাখো সিডিসি আইসোলেশন গাইডলাইন্স। And I'm telling you, all over your career, you will need this. Because either you will be clinicians or you will be non-clinicians. Every person will need this. This guideline is exhaustive. দুনিয়ার যে কটা ইনফেকশাস ডিজিজ আছে, সমস্ত ইনফেকশাস ডিজিজে কি প্রিকশন নিতে হবে লেখা আছে, কতদিন ধরে নিতে হবে সেটাও লেখা আছে। সো টিবির ক্ষেত্রে কি প্রিকশন নেওয়া হয়, কি বলে সেটাকে? There are 3 kinds of isolations. জানো? What are the isolation strategies? No. One is airborne isolation, one is droplet isolation, and one is contact isolation. Contact isolation কাদের করবে? যে রোগগুলো কন্ট্যাক্টে ছড়ায়। ফর এক্সাম্পল, AIDS, স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্ট। কি রোগ স্কিন টু স্কিন কন্ট্যাক্টে ছড়ায়? Dermatophytes. Dermatophytes. Huh? Pox. Pox is basically categorized into airborne isolation. Contact তো থাকবেই, I'm not denying it, but it is also aerosolized. Clostridium difficile, নাম শুনেছো? CD. How does it spread? টাচ করলাম, হ্যাঁ, নাথিং এলস রিকোয়ার্ড। সো এখানকার টাচ আর এখানকার টাচের মধ্যে কি করতে হবে? হ্যান্ড হাইজিন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো Clostridium difficile is one infection that can be transmitted by contact. এয়ারবর্ন রুট থেকে ট্রান্সমিশন হয়। এয়ারবর্ন আর ড্রপলেটের মধ্যে কি ডিফারেন্স? কথা বলার সময় কি বেরোবে? হ্যাঁ, okay, aerosols, okay. A droplet? Not necessarily. See, when you are coughing, you are producing both a droplet and a aerosol. Airborne particles, very carefully listen. Airborne particles are those particles which are having a diameter less than 5 microns. And next, all the particles having diameter of 5 to 10 microns are called droplet nuclei. So particle size যত বড় হবে, the thing will not travel further, settle করে যাবে। So droplet infections generally settle on the ground. Airborne infections hover in the area, in the surrounding for much a longer period. And a TB patient যদি they sneeze inside the room, you may get infection within 45 minutes if you enter the room without a mask. So 30 to 45 minutes, the TB bacilli will be hovering around in the air. So CDC recommendation is TB should be contact and airborne isolation. If at all, if you need to put a mask to the patient, what kind of mask should you put to the patient?
N95 or a surgical mask? সার্জিক্যাল মাস্ক পরে আছো তো, বলো। পেশেন্টকে কি মাস্ক পরাবে? গরমের মধ্যে মাস্ক পরে থাকতে পারছো? মানে ইজ ইট কমফোর্টেবল না? কাশি হচ্ছে, ওকে, সো ইউ আর আইসোলেটেড ফ্রম ইউর ফ্রেন্ডস, ড্রপলেট আইসোলেশন। সো পেশেন্টকে কি মাস্ক পরাবে আর নিজে কি মাস্ক পরবে? নিজে তো N95 পরবে বলে দিয়েছে, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট? হ্যাঁ, রাফ গেস, পেশেন্ট কি N95 পরবে না সার্জিক্যাল পরবে? আইদার ওয়ান অফ দোজ। হ্যাঁ, 95 পড়বে। See, N95, I told it is less a mask, more of a respirator. So it is designed in such a way it will prevent entry from outside to inside. Surgical mask has efficacy to disperse the fluids. N95 mask is same to disperse. So basically there is no difference if you are having cough and you wear a N95 or a surgical. Okay, so the patient will wear a surgical mask. Okay, now pathogenesis কি ভাবে হতে পারে NTM আমাদের? কিউটেনিয়াস রুট, রেসপিরেটরি রুট, জিআই রুট। পারকিউটেনিয়াস তো হয় না, so we'll stick to these three: cutaneous, GI and respiratory, just like TB. Okay, so as I told, CD4 T lymphocytes is necessary for the elaboration of interferon gamma and interleukin 12. এই দুটো না থাকলে there is a probability that you will get a disseminated infection. Okay, yeah, okay, so there is one hypothesis that আচ্ছা BCG ভ্যাকসিন তো সবাই নিয়েছে, তাই তো? So what does BCG vaccine do? পড়েছো তো টিভিতে? BCG স্ট্রেনটা কিসের স্ট্রেন? সবাই চুপ। BCG ভ্যাকসিন কেন নেয়? হ্যাঁ, কি করে? জোরে বলো। হ্যাঁ, ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন না হয়। কিসের ইনফেকশন? টিটেনাস ভ্যাকসিন কেন নেয়? হ্যাঁ, হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন কেন নেয়? হ্যাঁ, হেপাটাইটিস কেন নেয়? সি এর ভ্যাকসিন আছে? নেই। BCG কেন নেয়? হ্যাঁ, BCG will not prevent tuberculosis. Point number 1. What will it prevent? It will prevent the complication of TB. And it will prevent neonatal tuberculosis. তোমার নিয়ে লাভ নেই, তাহলে কারো টিবি হতো না কোনোদিন, সবাই BCG লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতো। No N95 mask is required, right? It is hypothesized that BCG vaccine also gives the protection against the NTMs. So every vaccine has an efficacy. আমি একটা নিলাম, সারা জীবন ধরে এফিকেসি ভোগ করবো, হবে না ভাই। আবার ভাই, মেমোরি সেলস বলে একটা জিনিস আছে, জানো তো? মেমোরি সেলস প্রোডাকশন যদি কমে যায়, then you have to give a booster dose. Okay, clinical syndromes, what does it do? Cutaneous disease. See, this is a limb that is being shown. লিম্বে কি দেখতে পাচ্ছ একটু বলতে পারবে? দেখা যাচ্ছে? Yeah, it is visible. So what kind of thing it is? কি লিশন বলে এগুলোকে? See, the lesion is spreading from here, it is ascending in this pattern. This pattern. এই প্যাটার্নটার একটা নাম আছে। This is important. This you will again read in surgery. এই প্যাটার্নটাকে বলে স্পোরোট্রিকয়েড প্যাটার্ন।
There is a fungi. যখন ফাঙ্গাস মাইকোলজি হবে, you will read about it. Sporotrichoid pattern means the lymphatic system যেভাবে তোমার শরীরের মধ্যে আছে, লিম্বসের মধ্যে, সেই lymphatic system গুলোকে affect করে করে উঠবে. So these are all basically the map of your lymph nodes. So any disease that ascends like with the lymph nodes, it is called sporotrichoid spread. Remember that. Okay, granuloma formation আমরা টিভিতেও দেখেছি, এখানেও আছে. And cutaneous disease is caused by Mycobacterium abscessus, fortuitum, chiloni, marinum and ulcerans. নামগুলো এখান থেকে মুখস্থ করবে না, ওই যে ফটোক্রোমোজেন গ্রানুলস ক্লাসিফিকেশনটা দেখিয়েছিলাম, সেখান থেকে you have to remember the names. Okay? Pulmonary disease. It looks similar to TB, right? Chest X-ray টা দেখো, নিচের chest X-ray. Yeah, দেখা যাচ্ছে. So any basic difference from tuberculosis that you can notice? TB chest X-ray দেখেছে ক্লাসে? দেখোনি? বইয়ে নেই? পড়নি? আছে বইয়ে। কোথায় হয় tuberculosis-টা? Apex of the lung. এটা কোথায় হয়েছে? Middle lobe. And tuberculosis is mostly common to one lung. It is mostly not bilateral, unilateral. তারপরে সেখান থেকে bilateral হবে. But this will start with the bilateral presentation. So whenever you do a chest X-ray, you find a double invasion of both the lungs, and it is not apical. TB is mostly apical. এরম না যে হয় না, নন অ্যাপিক্যাল হয়, বাট মোস্টলি অ্যাপিক্যাল. ওকে, সো মিড জোন ইনফিলট্রেটস আর প্লুরাল এফিউশন কম হয়. টিবি প্রেজেন্ট উইথ প্লুরাল এফিউশন মোর. আচ্ছা, পালমোনারি ইনফেকশন কে করে? অ্যাজ আই টোল্ড ইন এইচআইভি পেশেন্টস, ম্যাক অর্গানিজম, দ্যাট ইজ Mycobacterium, avium, intracellular complex. Okay. Now, IDSA criteria, it is not required. Disseminated disease. Already I told that disseminated disease kader hobe to the immunocompromised patients, to the HIV patients, to the cancer chemotherapeutic treatment patients. যাদের total leukocyte count, it will be 500 to 1000. যারা cytotoxic drugs পাচ্ছে, তাদের lymphoma. So all these things which presents with a less of a WBC count, with a less of a T cell count, those patients can have disseminated infection. Okay, so a disseminated infection ke diagnose korte gele ki korte hobe? Whenever a disease is disseminated, tar mane it has involved most of the organs and the bloodstream. So how do you diagnose anything which is there in the bloodstream? You send blood culture, right? So the moment you see someone sending a blood culture for TB, think that they are thinking NTMs, because pulmonary tuberculosis, they don't cause a disseminated infection very commonly. Mostly it will be concerned with either lungs or any other organs of the body, but NTMs, they can cause a disseminated disease. Okay, photochromogens বলেছিলাম যে they will produce light, they will produce pigment in presence of light. See, this is a yellow colored pigment they have produced, and the media is LJ media. So whenever you put Marinum, Asiaticum, Simi and Kansasi on the LJ media and you expose the media into the light, they will produce a yellow colored pigment. Simple. Marinum নামটা কেন হয়েছে? Because they are found in aquatic environments. সুইমিং পুলে সাঁতার কাটে যারা, প্রচুর সাঁতার কাটে, they can have something called swimming pool granuloma. That is caused by Mycobacterium marinum. ঠিক আছে?
Scotochromogens, as I told, they will produce pigment irrespective of light, but the pigment will intensify when it is exposed to light. Causative organism, Mycobacterium, Scrofulaceum, Gordoni and Zulgai. Okay? See this picture. This person has something in her neck. So what is it? It is a cervical lymphadenopathy. This is called scrofula. তাই জন্য নাম হয়েছে স্ক্রোফুলেশিয়াম। এটা বাচ্চাদের মোস্টলি হয়, অ্যাডাল্টদের কম হয়। So this is a Algae media, and what is this? এটা কি গ্রোথ আছে এর মধ্যে? Mycobacterium tuberculosis Algae mediaতে কি রকম গ্রো করে? What is the character of the growth? Colony characteristics পড়েছো তো? পড়িয়েছে তো? How does the colony look on the Algae media? কি কালারে হয়? buff color মানে কি? BUFF. What is a buff color? buff মানে কি? এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছ একটু yellowish, this is called a buff color. So mycobacteria colony on Algae media is called rough, tough, buff. Rough means it will be rough in the physical appearance. Tough means it will be difficult for you to pick up from the Algae media, and buff is the color. So rough, tough and buff. Remember that. Next, this is a non-photochromogen. Okay. This is a photochromogen which is having a color. This is a scotochromogen. দেখো scotochromogen এর কালারটা কিন্তু intensified. It has become orange. তাই তো? So it has become orange after exposing the media to the sunlight. Okay. Now the most important is non-photochromogen. Non-photochromogen এর মধ্যে কি আছে? The most potent one, Mycobacterium avium intracellular complex, the MAC complex. MAC complex is actually দুটো ব্যাকটেরিয়া নিয়ে করা হয়েছে, একটা হচ্ছে avium, একটা হচ্ছে Mycobacterium intracellular. Avium is isolated from birds and intracellular is a complex with avium. This complex is mostly found in the HIV patients, as I was telling you. এছাড়াও they have xenopy and ulcerans. এই যে আলসারটা, this is a painless ulcer. Mycobacterium ulcers are mostly painless. So this is a painless ulcer and it will be called Burulli's ulcer. Scrofula, sporotrichoid spread, Burulli's ulcer. Okay, remember these few things. Rapid grower. Can the rapid grower? Because they will be growing within 1 week after you put the sample in the culture media. কারা কারা rapid grower? Abscessus, fortuitum and Kiloni. অতটা pathogenic না compared to the Mycobacterium avium complex. This I have already told. রিমোট কাজ করছে না সাডেনলি। আচ্ছা, okay, fine. Now a question can come, what is a hot tub lung? This I don't think it is there in your books. বই আছে? পড়োনি এখন। Okay, see, my PPTs are mostly from Harrison and the textbook of microbiology, both. This is not in Harrison. This is in Harrison's infectious disease book, ID. So this is a kind of thing which is not known so much. Hot tub lung mane the people who tend to get, hot water bath type of জিনিস হয়। তো সেইগুলোতে there are certain hypersensitivity reaction কারো হতে পারে hypersensitivity from the mycobacterial antigens.
So what happens is the patient will land up hypoxemic, saturation দেখা যাবে 70%, 60% হয়ে গেছে. They'll have fever, they'll have weakness and all the symptoms that you will think that the patient is having a full-blown infection, but that is not an infection. That is a hypersensitivity reaction to the mycobacterial antigens. So, যে কোনো kind of hypersensitivity, what is the drug of choice? Antibiotics? No. Then antihistaminics and steroids, glucocorticoids. So these cases, they don't need antibiotics mostly. They are cured by steroid therapy only. Okay, so I know this is a little dark. I have taken from the book itself. This is a comparison between Mycobacteria tuberculosis and Mycobacterium non-tuberculous. Okay. Now ZN stain দেখে বোঝা যায় যে কোনটা NTM আর কোনটা Mycobacterium tuberculosis? বোঝা যায় না. Trust me, it is very difficult to understand. See, one thing some people will tell that ZN stain of Mycobacterium tuberculosis, you will get a beaded appearance. Yes, beaded appearance থাকে, I agree. NTMs also I have seen many cases of NTMs. NTMs এর beaded appearance থাকে but কম থাকে compared to MTB. But frankly speaking, it is very difficult to differentiate between the two things under a microscope. So there are numerous biochemical, serological and molecular tests which you can do to differentiate. এগুলো এখন আর করা হয় না because nobody will open a mycobacteria and put a semi-quantitative catalase inside it because it will produce aerosol. That is not recommended. But যেহেতু বইয়ে আছে, syllabus-এও আছে, you need to read about it. And there are some labs which still are doing biochemical like niacin and nitrate tests to differentiate between TB and NTMs. এগুলো কখন কাজে লাগে? যখন তুমি দেখলে 4 সপ্তাহ পরে একটা এলজে মিডিয়াতে গ্রোথ এসছে, that is producing a pigment. Then you will think that this is not a Mycobacterium tuberculosis, this may be an NTM. Then we can do this kind of biochemical testing. Okay, so এটার মধ্যে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সেমি কোয়ান্টিটেটিভ ক্যাটালিস্ট টেস্ট. In your exam, when you will be writing about catalase test, you will be told write the types of catalase test. So you will write this slide catalase, tube catalase, and you will write semi-quantitative catalase test. Then there is something called heat stable catalase test. So semi-quantitative catalase test MTB complex the bubbles will not rise above 45 millimeter, and for the NTMs it will rise above 45 millimeter. It is difficult to assess that 45 millimeter thing inside a tube. Okay. Now coming to the lab diagnosis, it is the same as Mycobacterium tuberculosis. You will have to get a sample from where the infection has started. Suppose a patient comes with a pulmonary symptom, you will have to get a sputum. Suppose a patient comes with a pus abscess somewhere, you will have to aspirate the pus. Suppose the patient is having a sepsis, you will have to take the blood culture from it. Okay. Now whatever you do, blood culture also you put in the machine, you put in the bactec or bacteria alert or whatever it is, and then you incubate the sample. When you take sputum, you take urine, you take pus sample, you simply inoculate into LJ media. Lowenstein Jensen media. And you get two pairs of media. একটা তুমি লাইটে রেখে দাও, একটা তুমি লাইটে রেখো না. So you will automatically difference between a photochromogen and a scotochromogen. Right? Pigment production বলে দিয়েছি, LJ media বলে দিয়েছি. Microscopically it will be resembling MTB only, that is red colored acid fast beaded appearance bacilli. Now একটা জিনিস যেটা এখন করা হয় না, আগে করা হতো, that is MPT64 antigen. See, MPT64 is a tuberculosis antigen, but MPT64 is not so specific, that's why it is banned now. MPT64 antigen দিয়ে এখন ডিটেক্ট করা হয় না, আমাদের কলেজ লাইফে করা হতো, এখন আর হয় না. Now MPT64 antigen is suggestive
Negative MPT64 is suggestive of NTM infection because MPT64 is produced only by tuberculosis, not by this NTM. So যখন দেখছো growth আছে MPT64 negative, you will think that it is the NTM. Yeah. So this is how they look. You can see. এইগুলো কি? এই যে blue color, these things, these are what? What kind of cells is this? এই যে blue color এর সেলগুলো, কি সেল? আরবিসি, ডব্লিউবিসি, হ্যাঁ, এন্ডোথেলিয়াল সেল, সেল, এপিথেলিয়াল সেল, তো কি এটা? Yeah, these are WBCs only, neutrophils. Huh? Pus cell, pus cell. See, these are pus cells, blue color. Zn stain A, the background will be blue. The background is constituted with pus cells only. So, this blue colored thing are the pus cell, and this red colored small bacilli are the NTMs or the MTBs, right? Treatment. TB treatment এ কি ড্রাগ ইউজ হয়? হ্যাঁ, কি কটা ড্রাগ আছে? 10টা, 4টে, নাম বলো। দাঁড়াও দাঁড়াও, শুনতে পাচ্ছি না। ইয়েস, বলো। হ্যাঁ 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 বেডাকুইলিন, বেডাকুইলিনের নাম শুনেছো? হ্যাঁ, ফাইন, বসো। সো টিবি ট্রিটমেন্ট কটা ফেজে দেওয়া হয়? দুটো। কি কি ফেজ? হ্যাঁ, কন্টিনিউয়েশন ফেজ আর একটা ইনিশিয়াল ইন্টেন্সিভ ফেজ। কেন? হ্যাঁ, so the patient becomes non-infectious, then the resolution of the disease starts, right? But here you can see mostly it is treated by antibiotics like clarithromycin, azithromycin, clarithromycin, erythromycin, এরা কি গ্রুপের ড্রাগ? হ্যাঁ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তো সবই। দিস ইজ আ কার্পেট আনসার। হ্যাঁ, ফার্মাকোলজি ক্লাস হচ্ছে না? অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল হয়নি, এই যাত্রায় বেঁচে গেলে। So MAC complex is combination of ethambutol and okay for 18 months. Now, yeah, this is the end of it. But I need to ask you one thing. If a patient is having MTB and you have isolated the patient according to CDC's criteria, airborne isolation করে দিয়েছে। Now patient টাকে তুমি আইসোলেশন থেকে বার করবে কখন? That is the important question. সারা জীবন তো সে আইসোলেশন থাকবে না, 18 মাস ধরেও আইসোলেশন থাকবে না, তাহলে হসপিটাল অথরিটি ওই বিল্ডিংটা বেচে দিতে হবে, রাইট? সো when will you take the patient out of isolation? গাড়ি স্টার্ট তো দিয়ে ফেলেছো, ব্রেকিং না শিখলে তো মুশকিল। ইন্টেন্সিভ ফেজ শেষ পর্যন্ত আইসোলেট করবে, কতদিন লাগে ইন্টেন্সিভ ফেজ শেষ হতে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বুঝবে কি করে যে পেশেন্টটা ড্রাগটা কাজ করলো না করলো না? আবার স্পুটাম কালচার করবে, স্পুটাম কালচার পাঠালে 4 সপ্তাহ পরে রিপোর্ট এলো, তো 4 সপ্তাহ ধরে পেশেন্টটা হসপিটাল ওয়ার্ডে আছে। So you treat the patient
and you send repeat Zn stain. Now the thing is, when the repeat Zn stain will be negative on 3 consecutive samples taken 8 to 12 hours apart, এবং তার মধ্যে একটা স্যাম্পল হ্যাজ টু বি এ মর্নিং স্যাম্পল। তার মানে পেশেন্টে তুমি আজকে ট্রিট স্টার্ট করলে, পেশেন্টের এক সপ্তাহ পরে ইউ সেন্ড আনাদার জেডেন স্টেন। আজকে পাঠালে জেডেন স্টেন, কালকে পাঠালে জেডেন স্টেন, তারপরের দিন পাঠালে জেডেন স্টেন। তার মধ্যে যে কোনো একদিনের স্যাম্পলটা হ্যাজ টু বি আ মর্নিং স্যাম্পল। এই তিনটে স্যাম্পল যদি নেগেটিভ আসে, then only you can take the patient out of isolation, otherwise no. So remember that. How to put the patient into airborne isolation and when to end the isolation. Okay? Anything that you want to ask about TB, NTM or NTB? A quiet class means two things. Everyone has understood, nobody has understood. So I don't think it is the second option. I mean, everybody has understood. Right?